Examination of nervous system is very important for your theory purpose and also practical purpose. Practical classes. গল্প করবে না শোনো। So for recapitulation of our previous class, we discussed about higher function test. Conscious, alert and oriented. You have to write it first line. The patient is conscious, oriented and giving his history of his own, or some relative is giving his history. Then we discuss about whether there is any patient can speak or not. Motor aphasia ache ki nahi. If there is motor aphasia Broca's area, not only it includes aphasia, motor aphasia also includes inability to write, agraphia. That is also controlled by the Broca's area. That part is clear. Then our sensory. Sensory is controlled by the parietal lobe. It cannot understand sensory aphasia, controlled by the parietal lobe. There is spoken words, word deafness, that already I have discussed. Apart from aphasia, patient with dysarthria, that is difficulty in articulation or maybe difficulty in phonation. This is all discussed in our previous class. Scanning speech is a special type of speech used for cerebellar lesion and slant speech for cortical lesion. Speech with hand is class. Examination of the skull and then you go for examination of the skull and spine. This all we have discussed about in our previous class. Whether there is neck rigidity, cardiac sand, here you discuss, or there is skeletal abnormality, any abnormality in skull. So you all describe in here. Then we came to examination of the cranial nerves. Each cranial nerve is a short nerve. Each cranial nerve. First, second, third, each cranial nerve, except first, all cranial nerves is a short nerve. It can come as a right short nerve on second nerve, right short nerve on third nerve. So each nerve is a short nerve. So prepare it like this. It can carry 4 or 5 marks. You have to write a short nerve on a single nerve. So each nerve you have to give stress. Olfactory, you know, it is just olfactory bulb and frontal lobe, bilateral, the atopic rhinitis and Palsy syndrome. These are the causes of parosmia, olfactory hallucination, temporal lobe epilepsy. If we take a class on theory class on nervous system, we will describe this. The temporal lobe epilepsy, it causes parosmia or olfactory hallucination. Hallucination means the thing is not there, but there is perception of the things. That is hallucination. Optic nerve, we have discussed what is how to test on optic nerve. It is a visual acuity of vision, field of vision and color vision. Visual acuity, কাছে দেখতে পাচ্ছেন, দূরে দেখতে পাচ্ছেন, but optic nerve always you have to describe the perimetry of the lesions. You know, we have discussed in our previous class that if there is a আমরা পরে একটা ছবি দিয়েছিলাম। This was a picture given. This is optic nerve, the right side. If you go to the right side, this side, the pointer নেই আছে, pointer নেই মনে হয়, ছেড়ে দাও pointer. Anyway, if I go to the right side, that যে ফাইবার গুলো আছে রাইট সাইড, আমি রাইট সাইড মানে এই দিকটা বলছি, রাইট এই সাইড, হ্যাঁ the pointer আছে কি করে হবে? Yes. So here I look. This is if the patient considers these are the left eye, then this is his temporal side and this is the nasal side. This is temporal fibers and this is nasal fibers. This temporal fibers is responsible for nasal vision. Is it clear? These are nasal fibers is responsible for temporal vision. Here is also this is the nasal fibers is for temporal vision. So it is a outside fibers. It is temporal fibers. Temporal fibers responsible for nasal vision, and it is a nasal fibers responsible for temporal vision. So if the optic nerve is lesioned here, often it is seen the lesion is here. How? Because below that it is a pituitary gland. If there is a tumor in the pituitary, if there is a pituitary gland in the tumor in the pituitary gland,
there will be lesion in the, there will be cut off of the both the nasal fibers. So if both the nasal fibers are gone, there is both the temporal visions will be lost, as the nasal fibers is responsible for temporal vision. So both temporal vision will be lost. So that will be a bilateral hemianopia. This is a classical example of bilateral hemianopia. Both sides the temporal vision is lost. How it occurs? If the both the is of the optic chiasm, if the lesion is in the optic chiasm, commonest lesion is pituitary tumors. Similarly, if it is called optic nerve, this is optic nerve. If the optic nerve is gone, there is total loss of vision of the unilateral. This is unilateral, total loss of vision. If this is gone here, optic radiation. This is called optic radiation. If it is optic radiation, it contains nasal fibers of the this side and temporal fibers of the this side. So lesion will be like this. But one temporal but below that, if the lesion is here, then it is difficult to cause the lesion on all the nerves. So there will be partial lesions. So there is a upper temporal lobe is responsible for upper quadrantic vision, and the parietal lobe is responsible for lower quadrantic visions. So if the temporal lobe is gone, the upper quadrantic visions will be gone. Parietal lobe is gone, then lower quadrantic vision is gone. If it is bilateral lower quadrantic. So if the optic nerve, if there is a short note comes in the optic nerve, you will have to draw this picture. It contains 5 or 4 marks. Very important to write. If you draw a picture, that carries a extra marks for that question. So always try to draw like this picture. How this anopias occurs in optic nerve lesions. Got it? No problem. Next, most important and most this is very favorite to the examiner to write a short note on third nerve. If it is third nerve, I have already told you how third nerve proceeds. And another very important short note is write a short note on ptosis. So if the ptosis comes, then you have to write the causes of ptosis. These are the causes of ptosis. Write it down. First we cause what is ptosis? Is the drooping of the upper eyelid. It is caused by the paralysis of the levator palpebris superioris, the third nerve lesions, and in Horner syndrome there is not paralysis of the levator palpebris superioris, but there is a fat pad in the upper eyelid that is lost due to sympathetic lesions. In the Horner syndrome there is drooping of the eyelid, but that drooping is partial drooping or partial ptosis. It occurs in Horner syndrome. It is a superior sympathetic trunk lesion. Other myasthenia gravis, there is a muscle disease. Any myasthenia gravis, what the patient usual faces, যেটা আমি সকালবেলা ভালো করে উঠেছিলাম, তখন যখন কাজ করতে করতে আমার অ্যাসিটাইলকোলিন কমে গেল upper eyelid, then it becomes drooping of the upper eyelid. So it is just a depletion of the acetylcholine in the myelinoid junction. Like the myasthenia gravis, it is a depletion, or there is a receptor problem. So this is myasthenia gravis. Ocular myopathies, same. Ocular myopathies is a myopathies. So there are several myopathies. There are ocular myopathies. Dystonia myotonia is also a type of myopathy actually. Then it may be congenital and tabes dorsalis. Tabes dorsalis caused by syphilis. Now it is rare, but it can occur. And third nerve doesn't. Third nerve If the cranial nerves comes as a short note, starts from its source, where the nucleus is, and up to the periphery where the muscles supplied. So all of the lesions you will have to write. Third nerve আমি একটু বলে দিই, যেহেতু third nerve is very catch questions for examiners, আমি third nerve বলে দিই। এক সেকেন্ড বলে দাও। ছবি এঁকে। third nerve ছবিটা দেখতে পাবি কি? দেখতে পাবি। দেখতে পাবি আগে এটাকে একটু সরে করো, জাস্ট কিপ ইট লিভ। হ্যাঁ একটু দিয়ে করে দেখতে পাচ্ছ, একটু ব্যাস হয়ে যাবে।
তাহলে আমরা বলেছিলাম ক্রেনিয়াল নার্ভগুলোর নিউক্লিয়াস হচ্ছে যে 2 2 4 4, ফ্রন্টাল লোবে 2, তোর মিডিয়াল 2, পন্স 2, পন্স এন্ড মেডালা, পন্সে 4, মেডালায় 4। তাহলে ফোর ব্রেনে 2, মিড ব্রেনে 2, তারপরে পন্সে 4, মেডালায় 4, এইভাবে নিউক্লিয়াস গুলো আছে। তাহলে সেই যদি হয় তাহলে থার্ড নার্ভ শুড কাম ইন দ্য মিড ব্রেন, তাই না? দাগের দুটো, পরের 3 আর 4, থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ ইজ ইন দ্য মিড ব্রেন। আমি যদি মিড ব্রেনের ছবি আঁকি, মিড ব্রেনের ছবিটা হবে এরকম। এই যদি ব্রেনের একটা ক্রস সেকশন হয় তাহলে এটা হচ্ছে মিডিয়াল লেমনিসকাস। এটা বাড়িতে তোরা পেয়ে যাবে। আমি জাস্ট আপনার জন্য লিশন গুলোর, আই ওয়ান্ট টু ডিসক্রাইব দ্য লিশন, দ্যাটস ওয়াই আই এম ড্রয়িং দিস পিকচার। এটা মিডিয়াল লেমনিসকাস হয়ে গেল, মিডিয়াল লেমনিসকাস, মিডিয়াল লেমনিসকাস। দাঁড়া, এখানে আছে রেড নিউক্লিয়াস, এখানে আছে কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট। Just a schematic diagram. Just it is a schematic diagram. It is a third nerve nucleus. Third nerve nucleus কি কি থাকবে? তাহলে প্রত্যেকটা third nerve nucleus we know supplies the eyeball, muscles of the eyeball. It also causes pupillary changes, constriction or dilation according to stimulation. Pupillary changes, sympathetic stimulation causes dilatation, parasympathetic stimulation causes constriction. So এর একটা প্যারাসিম্প্যাথেটিক নিউক্লিয়াস আছে। এই নিউক্লিয়াসটার নাম হচ্ছে এডিঞ্জার-ওয়েস্টফাল নিউক্লিয়াস, এডিঞ্জার-ওয়েস্টফাল নিউক্লিয়াস। তাছাড়া মোটর নিউক্লিয়াস আছে। মোটর নিউক্লিয়াসের প্রত্যেকটা মাসেলের জন্য আলাদা আলাদা নিউক্লিয়াস আছে, যে কটা আয়ের মাসেলের কাছে যায়। So this is the third nerve nucleus. Close to that there is a medial lemniscus. Medial lemniscus actually is the upper extension of the posterior column. Posterior column just ছিল, posterior column এর upper extension in the midbrain is medial lemniscus. আর দরকার নেই। তাহলে this হবে এখানে, if this midbrain is lesion is occurs, তাহলে কি হবে? একটা যে থার্ড নার্ভ lesion এখানে হলো, আর কি কি নার্ভ, আর কি কি সে ইনভলভ করতে পারে? এটা হচ্ছে রেড নিউক্লিয়াস, আর এটা হচ্ছে কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট। যদি এটা খুব স্কিম্যাটিক ডায়াগ্রাম, মানে জাস্ট বোঝানোর জন্য যে what are the lesions can occur in the midbrain. If the third nerve is involved in the midbrain, there is chance that there will be opposite side corticospinal tract lesion, because this corticospinal tract will cross to the opposite side at the lower end of the medulla. এখানে ব্রেন থেকে আসছিল corticospinal tract. This corticospinal tract will cross at the lower end of the medulla. তাহলে এখানে কি হবে? লিশনটা যদি এখানে লিশনে কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট ধরে, তাহলে কি হবে? একটা থার্ড নার্ভ লিশন অন দ্য সেম সাইড এন্ড কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট অন দ্য অপোজিট সাইড। থার্ড নার্ভ ইন দ্য সেম সাইড, যে সাইডে লিশনটা হয়েছে। এই ধরো গল্প করিস না, শোন, এই শর্ট নোট, থার্ড নার্ভ কিন্তু ভীষণ শর্ট নোট আসছে। তাহলে থার্ড নার্ভ হ্যাজ লিশন ইন দ্য সেম সাইড এন্ড অলসো কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট ইন দ্য অপোজিট সাইড। হি ইজ কল্ড ওয়েবার সিনড্রোম। ওয়েবার সিনড্রোম, বিভিন্ন সিনড্রোমের নাম আছে, সবগুলো মনে না রাখলেও দুই একটা মনে রাখতে হবে। আমাদের ওয়েবারটা মনে রাখতে হবে যে এখানে যদি there is midbrain lesion, there will be third nerve lesion on the same side and opposite side. তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে বেসিক কনসেপশন, যে all cranial nerves are supplied bilaterally। তাই এই কিন্তু bilateral সাপ্লাইও পেয়েছে, এই bilateral সাপ্লাই পেয়েছে, কিন্তু যেহেতু lesion is here সেই জন্য ওর দুদিকে চলে গেছে। কিন্তু তার তলায় যদি লিশন হয় তাহলে আমি আর থার্ড নার্ভ লিশন পাবো না, ঠিক আছে? কারণ হচ্ছে যে দুদিকে যাওয়ার চান্স কম, দুদিকে লেফট এন্ড রাইট বোথ সাইড থেকে সাপ্লাই পেয়েছে, বোথ সাইড চলে যাচ্ছে, মানে at the level of the cranial nerve সেখানেই অবস্থা, and only possible is at the level of that nucleus of that nerve। দুদিকে যদি ক্রস করতে তাহলে এখানে তাহলে রেড নিউক্লিয়াস গুলো, তাহলে কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট গুলো, দ্যাট ইজ কল্ড
ওয়েবার সিনড্রোম। আর একটা সিনড্রোমের নাম অনেক সিনড্রোম আছে 7-8টা, দরকার নেই, দুটো সিনড্রোমের নাম মনে রাখো। একটা রেড নিউক্লিয়াস গেলে কি হবে? Red nucleus is a part of the extrapyramidal system. Red nucleus is a part of the extrapyramidal system. It causes contralateral ataxia. Contralateral ataxia, loss of balance, এগুলো হবে। Contralateral ataxia and tremor, athetosis, এগুলো involuntary movement. তাহলে extrapyramidal system is responsible for involuntary movement. Lesions causes involuntary movement. If the red nucleus is gone in the midbrain, there will be unilateral third nerve lesion with the contralateral ataxia and tremor. That is called, এটা নানা রকম নাম আছে। এটাকে বলে ক্লট সিনড্রোম, আর ওটাকে বলে বেনেডিক্ট সিনড্রোম। এটা অ্যাকচুয়ালি ক্লট সিনড্রোম। বেনেডিক্ট সিনড্রোমটা আলাদা। বেনেডিক্ট সিনড্রোম যে মিডব্রেনের সাথে সেরিবেলামের যে পেডাঙ্কেল কানেকশন, এখানে রেড নিউক্লিয়াস রুব্রো সেরিবেলার ট্র্যাক্ট হয়ে ঢুকেছে, সেইখানে লিশনটা পার্টিকুলারলি বুঝতে পারি কি বললাম, যেখানে রুব্রো সেরিবেলাম, যেখানে এই যে রেড নিউক্লিয়াস এর একটা সেরিবেলামে পেডাঙ্কেল ঢুকেছে, দ্যাট ইজ রুব্রো সেরিবেলার, ওই লিশনটাকে বলা হয় বেনেডিক্ট। আর যদি মিড ব্রেনে যায় তাকে বলে ক্লট। তাহলে আমাদের ওটা ওয়েবার একটা ক্লটটা মনে রাখতেই হবে, বেনেডিক্ট মনে রাখলে হবে, না রাখলে হবে। এছাড়া নানা রকম সিনড্রোম আছে। টলসা হান্ট একটা আছে, যেখানে পেইনফুল থার্ড নার্ভ লিশন হয়, টলসা হান্ট, সেটা ক্যাভার্নাস সাইনাসে। আচ্ছা, তাহলে যদি কোর্স অফ, তাহলে যে কোনো কোর্স অফ নার্ভ যদি বলতে আগে তাকে দ্য ইউ হ্যাভ টু ডিসক্রাইব দ্য নিউক্লিয়াস অফ দ্যাট লিশন, নিউক্লিয়াস ইন দ্য ব্রেন, হোয়ার দ্য নিউক্লিয়াস ইজ, সেইটা আগে তাকে তোমাকে ডিসক্রাইব করতে হবে। তারপরে যদি আমরা চলে যাই, এরপরে তাহলে এইটা আমরা গেল মিড ব্রেন লেভেলে, থার্ড নার্ভ, এটা মিড ব্রেন। না এবার মিডব্রেন থেকে বেরিয়ে থার্ড নার্ভটা চলে যাবে, আগের দিন বলেছিলাম, ইট পাসেস থ্রু দ্য পোস্টেরিয়র কমিউনিকেটিং আর্টারি, জাস্ট ইন কন্ট্যাক্ট উইথ দ্য পোস্টেরিয়র কমিউনিকেটিং আর্টারি, ও গিয়ে কোথায় ঢুকবে? ক্যাভার্নাস সাইনাস। ক্যাভার্নাস সাইনাস নাম শুনেছিস, এভরিবডি নো অ্যাবাউট দ্যাট। আমি এটা ক্যাভার্নাস সাইনাস দেখাবো ছবি। তাহলে পোস্টেরিয়র কমিউনিকেটিং আর্টারি দিয়ে ইট উইল এন্টার ইনটু দ্য ক্যাভার্নাস সাইনাস। এখানে পোস্টেরিয়র কমিউনিকেটিং আর্টারিতে একটা অ্যানিউরিজম হয়, দ্যাট ইজ কল্ড পোস্টেরিয়র পিসি অ্যানিউরিজম। ইট ইজ এ কমন, নট ভেরি আনকমন, ভেরি কমন posterior communicating artery aneurysm. এখানে হলে থার্ড নার্ভ কম্প্রেশন হবে, বাট দিস কম্প্রেশন ইজ ফ্রম আউটসাইড, নট ফ্রম ইনসাইড। ইনসাইড আমরা ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথিতে বলেছিলাম the lesion starts from the inner core, but here in the posterior communicating artery aneurysm it communicates. তাহলে after the midbrain it will important structure it causes is the posterior communicating artery, where the aneurysm of the posterior communicating artery may affect the third nerve. It is not very uncommon, very common, but compression will be from outside. Compression বাইরে থেকে হচ্ছে। আগে থার্ড নার্ভের আমরা ছবি এঁকে বুঝিয়েছি। আচ্ছা, তারপরে এটা কি হবে? এটা এবারে মিডব্রেন থেকে বেরিয়ে তারপর নেক্সট বলেছিলাম পোস্টেরিয়র কমিউনিকেটিং আর্টারিতে গেল, এটা ঘাড়টা লিশন হলো। তারপরে লিশনটা হচ্ছে ক্যাভার্নাস সাইনাস। এখানে বেশি ইম্পর্টেন্ট ক্যাভার্নাস সাইনাস। ক্যাভার্নাস সাইনাস যদি একটা ছবি আঁকি ভালো হয়, দেখা যাচ্ছে ছোট একটা স্কিমেটিক ডায়াগ্রাম আঁকবো। ক্যাভার্নাস সাইনাস যেটা ছবি আঁকি আমরা, তাহলে এটা হচ্ছে স্পিনারাল সাইনাস। স্পিনারাল সাইনাসের কন্ট্যাক্ট ক্যাভার্নাস সাইনাস স্পিনারাল কনসাস। আর ঠিক এইটার উপরেই আছে পিটুইটারি গ্ল্যান্ড, হাইপোফিসিস বা পিটুইটারি গ্ল্যান্ড। এরপর হচ্ছে অপটিক নার্ভ, ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্পেস ইন দ্য ব্রেন। তাহলে এখানে তোর স্পিনারাল সাইনাস, তারপরে আছে পিটুইটারি গ্ল্যান্ড, তারপরে আছে অপটিক নার্ভ, ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচার। এবার বোঝ, এবার হচ্ছে তোর, দাঁড়া এক সেকেন্ড দাঁড়া। এবারে সাইনাসটা যদি এরকম হয়,
এইটা হচ্ছে স্পিনাল সাইনাসের ছবি। তো ক্যারোটিড এটা হচ্ছে তোর, এটা হচ্ছে আমাদের ক্যাভার্নাস সাইনাসের ছবি। ক্যাভার্নাস সাইনাসের ছবি কি কি আছে নার্ভ, এটা হচ্ছে ক্যারোটিড আর্টারি। ক্যারোটিড আর্টারি, হ্যাঁ ক্যারোটিড আর্টারি, এটা কন্টেন্ট অফ দ্য ক্যারোটিড আর্টারি। এটা যে থার্ড ফোর্থ সিক্সথ বাইরে আছে। নার্ভ কি কি আছে, থার্ড নার্ভ, এখানে আছে থার্ড নার্ভ। তারপরে আছে অপথ্যালমিক ডিভিশন অফ দ্য ম্যাক্সিলারি দ্বারা। তারপরে আছে ট্রকলিয়ার নার্ভ, ফোর্থ নার্ভ, ফোর্থ। এটা ক্যাভার্নাস বাড়ি থেকে ছবি দেখে নিচ্ছি। এখানে আছে যেটা ম্যাক্সিলারি ফিফথ নার্ভ, ফিফথ, এখানে ফিফথ নার্ভ, ম্যাক্সিলারি নার্ভ। তলে আছে এখানে যে অ্যাবডুসেন নার্ভ, সিক্সথ। এটা যে এখানে সিক্সথ নার্ভ, এখানটা আছে সিক্সথ নার্ভ। তাহলে দাঁড়ালো কি এই ছবিটা, এবার দাঁড়ালো কি, দাঁড়ালো যে ক্যাভার্নাস সাইনাস। ক্যাভার্নাস সাইনাস তাহলে আমার একটা ক্যারোটিড আর্টারি, যদি ক্যাভার্নাস সাইনাসে ক্যারোটিড আর্টারি অ্যানেউরিজম হয় তাহলে থার্ড ফোর্থ সিক্সথ অ্যান্ড ফিফথ সবগুলো এফেক্টেড হওয়ার কথা। ফিফথ কোভার্ট এফেক্টেড হয় না, থার্ড ফোর্থ সিক্সথ যে কটা ক্রেনিয়াল নার্ভ দেখো অল সাপ্লাইং টু দ্য মাসল অফ দ্য আই, থার্ড ফোর্থ সিক্স সবকটাই ক্যাভার্নাস সাইনাস দিয়ে ঢুকে তারা এবারে অরবিটাল ফিশার দিয়ে এবার ক্যাভার্নাস সাইনাস থেকে বেরিয়ে অরবিটাল ফিশার দিয়ে আইতে ঢুকে যাবে। এটা তার আগের অবস্থা, অরবিটাল ফিশার দিয়ে ঢুকে যাবে। পরে অরবিটাল ফিশারও লিশন হতে পারে, টলস হার্ন বলছিলাম, এখানে ওগুলো হচ্ছে পেনফুল। এখানে তাহলে ক্যাভার্নাস সাইনাস তাহলে বিভিন্ন কারণে এফেক্টেড হতে পারে। মোস্ট কমন কজ অফ ইনফেকশন অফ দ্য ক্যাভার্নাস সাইনাস ইজ স্ফেনোইডাল সাইনাস ইনফেকশন। বাচ্চাদের খুব কমনলি আর বড়দের হতে পারে ক্যাভার্নাস সাইনাস। এছাড়া ক্যাভার্নাস সাইনাস উইল বি এফেক্টেড বাই এনি কোয়াগুলেটিভ ডিসঅর্ডার, যেখানে দেয়ার ইজ হাইপার কোয়াগুলেশন, সেখানে ক্যাভার্নাস সাইনাস এফেক্ট হতে পারে। ক্যাভার্নাস সাইনাস যদি থার্ড ফোর্থ সিক্স, তাহলে প্রত্যেকটা থার্ড ফোর্থ সিক্স, থার্ড ফোর্থ সিক্সথের প্রত্যেকটা লিশন আমার ক্যাভার্নাস সাইনাস আসবে, কারণ অল passes to the cavernous sinus. The cavernous sinus thrombosis is another important cause of heart nerve lesion. তারপরে সুপারঅরবিটাল ফিশারে চলে যাবে, ওখানে থেকে তারপর আইতে চলে যাবে। তো এই যে কোর্স অফ, তাহলে একটা নার্ভে যদি আমাকে লিখতে হয় যে শর্ট নোট, you have to write from the nucleus up to the course up to the muscle, তোমাকে ডেসক্রাইব করতে হবে। তারপরে কোন জায়গায় কি কি লিশন হলে কি হবে সেটা আমরা ডেসক্রাইব করতে হবে। যেরকম আমরা আগের দিন বলেছিলাম যে থার্ড নার্ভ লিশন, আর এবার থার্ড নার্ভটা আবার একটু পরে আসছে। আবার যারা ফোর্থ নার্ভ দেখেছো, ফোর্থ নার্ভে আমরা দেখেছিলাম ডাউনওয়ার্ড প্যারালিসিস অফ সুপিরিয়র অবলিক মাসল। এটারও ইম্পর্টেন্ট আসে এই কারণে। ফোর্থ নার্ভ ইজ ভেরি কমন, ইজ অলসো কল্ড supranuclear palsy, occurs in almost all old age patients. There is lesion, they are impaired to look down and they frequently fall from the staircase because there is a inability to look down. This is very common in old age. Another আমরা ডিসকাস করেছিলাম about diplopia. Diplopia is a double vision. আমরা আগের ক্লাসে বলেছিলাম squint. You know what is squint? There is mainly there are two types of squint. One is parotid squint, one is concomitant squint. যেটা concomitant squint that is from the birth, sometimes after birth there is concomitant squint. Patient there is no diplopia because from the childhood সে আছে, ওরা একটা চোখ বেঁকা, ও সেটা বেঁকা রেটিনা has been accommodated with that. যে একটা রেটিনা জানে আমার একটা ইমেজ এখানে পড়বে, একটা ইমেজ ওখানে পড়বে, আমি দুটোকে একসাথে ব্রেনে পাঠাবো। The retina is habituated about concomitant squint. সে ডিপ্লোপিয়া দেখছে না, লোকটাকে দেখতে লাগছে লোকটা টেরা, কিন্তু লোকটা ডিপ্লোপিয়া দেখে না because this is the concomitant squint. But if it is occur afterwards due to paralysis of the eye muscle, it is called parotid squint. Parotid squint always cause diplopia of vision. কারণ রেটিনা জানে না, রেটিনার দুটো জায়গায় আমি যদি এখানে যদি মিডিয়াল রেকটাস প্যারালিসিস হয় আমার, তাহলে আমি এদিকে তাকালেই আমার একটা কনজুগেট, একে বলে কনজুগেট আই মুভমেন্ট। যখন এই এখানে একটা অবজেক্ট দেখতে যাচ্ছি তাহলে আমাকে সেখানে there is action of the medial rectus of the this eye and lateral rectus of the this eye and medial rectus of this eye. এই দুটোকে আমাকে কনকমিটেন্ট মানে দুটোকে আমাকে একটা কোঅর্ডিনেশনে করতে হচ্ছে। যে রাইট আই আমাকে ল্যাটারাল রেকটাস আর এই আমার এই দিকে রাইট আইটা মিডিয়াল রেকটাস, এই যে একদিকে ল্যাটারাল রেকটাস আর দিকে মিডিয়াল রেকটাস একসাথে কোঅর্ডিনেটেড মুভমেন্ট, যেটাকে বলে কনজুগেট আই মুভমেন্ট।
conjugate eye movement, ঠিক আছে? তাহলে if there is a difficulty in conjugate eye movement, there will be diplopia. আবার যদি তাহলে diplopia will occur when the person is looking to the paralysis. আমার যদি এখানে lateral rectus palsy হয়, আমি যদি বাঁ দিকে তাকাতে যাই, তাহলে আমার এটা medial এখানে medial rectus কাজ করবে, but this lateral rectus will not act. তার জন্য ইমেজটা এখানে রেটিনায় অন্য জায়গায় পড়বে, এই রেটিনায় ঠিক এক জায়গায় পড়বে আর এটা রেটিনা আরেক জায়গায় পড়বে। যে রেটিনায় দুটো ইমেজ হয়ে গেল, there will be diplopia. তাহলে প্যারালাইটিক স্কুইন্ট অলওয়েজ কজ ডিপ্লোপিয়া অফ ভিশন। সেটা আমাদের থার্ড নার্ভ, ফোর্থ নার্ভ, সিক্স নার্ভ যাই হোক না কেন, প্যারালাইটিক স্কুইন্ট উইল কজ ডিপ্লোপিয়া, দুটো ভিশন। এখানে স্কুইন্ট বলেছিলাম, এটা হচ্ছে কনকমিটেন্ট অ্যান্ড প্যারালাইটিক। প্যারালাইটিক কজেস স্কুইন্ট অ্যান্ড ডিপ্লোপিয়া বোথ। Concomitant causes squint but do not cause diplopia. এখানে অকুলার ফিক্সেশনের কথাটা আমরা এক্ষুনি জাস্ট ডিসকাস করছিলাম, যে অকুলার ফিক্সেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। একটা আমি মুভিং ট্রেনে যাচ্ছি, আমি একটা মুভিং ট্রেনে যেতে যেতে একটা জিনিসের উপর অবজেক্ট আমি যদি ফিক্স করি, আমি সেই অবজেক্টে অনেকক্ষণ ধরে দেখে যাচ্ছি, ট্রেনটা মুভ করে যাচ্ছে, বাট আই ক্যান ফিক্স দ্যাট অবজেক্ট বাই অ্যাডজাস্টিং মাই আই মাসল ফর ফিউ সেকেন্ড, আই ক্যান ফিক্স দ্যাট অবজেক্ট। এটা হচ্ছে দিস ইজ অকুলার ফিক্সেশন অ্যান্ড কনজুগেট ডেভিয়েশন। কনজুগেট ডেভিয়েশনের কথা আমি বললাম। ল্যাটারাল কনজুগেট ডেভিয়েশন, এখানে lateral conjugate deviation, lateral rectus on side and medial rectus on side, contacts together, medial. তাহলে this conjugate movement is controlled by the medial longitudinal bundle. That is in the brain stem. Medial longitudinal bundle ও তো সিগন্যালটা পাঠায় যে বাঁ দিকের আইটাকে বাঁ দিকে ঠালো, ডান দিকের আইটাকে ডান দিকে ঠালো, তবে আমি এই অবজেক্টটাকে দেখতে পারবো। This coordination is done by the medial longitudinal bundle in the brain stem. আপার কনজুগেশন এগুলো অত দরকার নেই, ডাউনলোড হয়ে গেল। তারপরে নিস্টেগমাস is also we do not know, you need not to know it very details, but nystagmus is the oscillation of the eye, nystagmus. These are the faster jerky. If you are interested in neurology, you can read the details of nystagmus, very interesting, you can read it yourself. Then we discussed about the triad of the third nerve. There is a complete ptosis, lateral squint, and eye position is actually down and out. And there is diplopia and upward, opposite the axis with the muscle. When the muscle is paralyzed, if you want to look to the opposite side, the opposite action, then there is diplopia. So here diplopia will be looking up and medially. The causes we discussed, the diabetes, PCA aneurysm, posterior communicating artery aneurysm already discussed. Cavernous sinus thrombosis already discussed, and midbrain lesions all are discussed. I have discussed it previously because so that you can have the clear idea about this slide. The causes of diabetes, PCA, aneurysm, cavernous sinus thrombosis, midbrain lesions. These are the important lesions involved in heart. All the lesions I have described. Now, people sparing, I have told you previously. Those who are interested. You know that why there is pupil sparing in diabetes, because the lesion starts from the inside and the pupillary fibers or the parasympathetic fibers are outside the nerve. That's why in PC aneurysm it affected first, and in diabetes they affected last. Then each cranial nerve is a short knot, so prepare for short knot for each cranial nerve. Fourth nerve we will have to write as a trochlear nerve. Muscle involved, you know, it is a superior oblique muscle. Eye position at rest is up and out. Vertical diplopia, there is diplopia, definitely. There is superior oblique muscle. If you want to opposite action of the superior oblique muscle, then there will be diplopia. So there is a vertical diplopia, head position tilt to the opposite side. This side is the lesion, head is tilt to the opposite side. তাহলে আমি এটা বলেছিলাম যে it is also called supranuclear palsy. তো কোনো বুড়ো খুব যদি তোমরা লক্ষ্য করো যে খুব বয়স্ক লোক একটা সিঁড়ি দিয়ে নামছে, এদিকে এরকম করে নামছে, টিল্ট টু দ্য অপোজিট, যেদিকে ওর লিশনটা হয়েছে সেটাকে আইবলটাকে ফিক্স করার চেষ্টা করছে যাতে নিচেটা দেখতে পায়। ভার্টিক্যাল ডিপ্লোপা, হেড পজিশন টিল্ট টু দ্য অপোজিট সাইড, causes congenital head trauma, long intracranial course. This fourth nerve has the longest intracranial course. That's why it is affected in many lesions.
because there is every chance of the compression against the falx cerebri, because it actually traverses the whole brain and comes out. So there is it is the most longest intracranial course. Cavernous sinus thrombosis, I have already told you. You can cavernous sinus, you can apply to third, fourth, sixth, and everything, and maxillary division, and also the fifth nerve. There is midbrain lesion, demyelinating disorder, TB meningitis, tumors. TB meningitis. Actually, TB meningitis can affect any nerve, because all nerves are before it is coming out, it have to pierce the meninges. Every cranial nerve before it is coming out, except optic nerve. Except optic nerve, because optic nerve goes with the meninges. The optic nerve, it is a layered with the meninges. So it is not pierce it, but other than optic nerve, every nerve had to pierce the meninges to come out. So if there is tubercular meningitis, all cranial nerves except optic nerve should maybe involved. So, but as the fourth cranial nerve is the longest intracranial course, it is affected most in the tubercular meningitis. And also if there is tumor outside or inside, it will be affected. So if there is a short note in the fourth cranial nerve, you have to write where the nucleus is, draw a picture about it at the course of the fourth cranial nerve, and also the lesions involved causing it. Then comes sixth cranial nerve. This is the Abducens nerve. Muscle cerebri, you know, is the lateral rectus. Eye position medially deviated. Definitely, if the lateral rectus is palsy, there is medial deviation. Loss of function is abduction. Horizontal, there is horizontal diplopia, and when you look to the paralyzed side, there is diplopia. And face turned towards the lesion causes a raised intracranial tension. This is also called the false localizing sign. Because why it is called false? Because if there is a raised intracranial tension due to any cause, there is a chance of involvement with this nerve. That it is an innocent bystander, because the nerve is there is no lesion in the sixth nerve, but it can be affected by just raised intracranial tension. It is also called false localizing sign. Often, if you are doing in emergency room, head injury patients, they will come with a sixth nerve lesion. Head injury patient, because of the raised intracranial tension, there is lesion in the sixth nerve. So called as a false localizing sign. So don't tell it is a sixth nerve lesion. It is a localizing sign because of raised intracranial tension. Causes a raised ICT. I told you, diabetes mellitus can affect any nerve. It can also affect the sixth nerve also. Hypertension can affect cavernous sinus thrombosis. Again, cavernous sinus thrombosis come because third, fourth, and sixth nerves are the content of the cavernous sinus. Then brain stem lesion, tumor, and nasopharyngeal carcinoma. These are the other causes of sixth nerve lesion. Then fifth nerve lesion. Fifth nerve lesion, it is a trigeminal nerve. You know because it is a motor, sensory, and taste sensation. Three functions it has. Motor, it supplies to the muscles of mastication, masseter, temporalis, pterygoids, muscles of mastications. These all consist of the muscles of mastication. Chiboner jonno kaje lage. Sensory it has three divisions, you know, ophthalmic, maxillary, and mandibular. Ophthalmic supplies the vertex, upper eyelid, conjunctiva, maxillary cheek, lower eyelid, and conjunctiva, and also mandibular nerve. That is called the lower face, lower lip, and lower teeth. These are the sensory supplies of the fifth cranial nerve, and it also carries sensation from the anterior two-thirds of the tongue through the lingual branch on the mandibular, the quarter tympani. Because there is an important course that actually anterior two-thirds of the if you trace it from anterior to the back to the, I have told you that day, the nucleus of tractus solitarius is the higher center for taste sensation. Nucleus of tractus solitarius, NTS, that is the higher center for taste sensation. That is in the midbrain. If you trace it from tongue, sometimes it is examiner ask, if you give a good answers, examiner ask you, trace it from the tongue to the brainstem. Taste sensation from the anterior two-thirds, trace it from the tongue to the brainstem. Then you will have to tell like this. From the tongue, this is a quarter tympani nerve. Quarter tympani nerve is a branch of the seventh nerve. In the middle ear. It is a branch of the seventh nerve. তাহলে গেল কোথায় seventh nerve গেল. Seventh nerve gives a tweak to the nerve to pterygoid. That is a branch of the fifth nerve. From nerve to pterygoid, that enters into the fifth nerve.
From fifth nerve it goes to the nucleus of tractus solitarius, because nucleus of tractus solitarius will give two nerves. It supplies, it will give tweaks to two nerves, fifth and ninth, for glossopharyngeal nerve, for posterior to third, and fifth for anterior to third, and posterior one the glossopharyngeal nerve. So nucleus tractus solitarius will not supply to the fifth, seventh nerve. So through fifth it goes to the seventh, then it comes to the anterior to third. It is clear, no? This pathway is important. How the taste sensation of the anterior, very catch question for the examiner. It traces the taste sensation from the anterior to third of the tongue. Posterior to third, no problem. Glossopharyngeal, all glossopharyngeal. But anterior to third is not. So you have to tell it like this. Functionally, it belongs to seventh nerve because taste sensation. But anatomically, it belongs to fifth nerve. It's good to tell, good to hear. It is functionally belongs to seventh nerve. Because seventh, where chorda tympani supplies the anterior to third of the tongue, that causes taste sensation. Chorda tympani is the branch of the seventh nerve. In the mid layer, seventh nerve goes to the nerve, it gives a tweak to the nerve to pterygoid. Then from the nerve to pterygoid, it goes to the fifth. In this is anyway. So this is the anterior to the lingual branch in the mandibular. Then it goes to the chorda tympani. Then it comes to the anterior to third. Reflexes. One very important reflex is corneal reflex. So all things very important. Motor, sensory, taste sensation, and reflexes. The four things you have to mention. If there is a 4 marks, each examiner will give you 1 mark for each. প্রত্যেকটা বলেছে কিনা একটা বাদ গেলে 1 নম্বর গেল। তো এইভাবে খাতা দেখা হয়। কিন্তু কত পাতা লিখেছেন দ্যাট ডাজন্ট ইম্পর্টেন্ট। আমি খাতা এবার ফাইনাল এমবিবিএস খাতা দেখেছি, পাতার পর পাতা লিখে কোনো লাভ নেই। এক্সামিনার এই খাতা থেকে খুঁজবে যে তুমি আসল পয়েন্টটি লিখেছো কিনা। সেই পয়েন্টটা পেলে যদি 1 লাইনে লেখো 10 লাইনে লেখো, নাম্বার উইল ক্যারি অন দ্যাট। 3 পাতা লিখলে নাম্বার হবে না। যাই হোক, রিফ্লেক্সেস ইজ কর্নিয়াল রিফ্লেক্স। এবার কর্নিয়াল রিফ্লেক্সের একটা মজা আছে। কর্নিয়াল রিফ্লেক্স যাচ্ছে কি দিয়ে? ফিফথ দিয়ে। It is going to the fifth because cornea is supplied by fifth nerve, ophthalmic division. তাহলে it is afferent pathway is fifth nerve. আর corneal reflex দেখছি কি করে? Eye blinking হচ্ছে। That muscle is supplied by seventh nerve. Eye orbicularis oculi, that is called orbicularis oculi. এটা কি বল? orbicularis oculi. orbicularis oris, এটা orbicularis oculi. Yes. তাহলে it goes to the seventh. আস্তে হামিং কমাও। তাহলে it goes to the fifth nerve and coming through the seventh nerve. orbicularis oculi contraction হচ্ছে, তবে চোখটা বন্ধ হলো। তাহলে যাচ্ছে, it is going to the fifth nerve and coming through the seventh nerve. Another important, very important is jaw. Exaggerated in pseudovalvular palsy. Pseudovalvular palsy মানে it is the upper motor neuration of the valvular palsy. Valvular palsy মানে চারটে নার্ভ আছে ভালভে, মানে মেডালায় 9, 10, 11, 12। ঠিক আছে, 9, 10, 11, 12 এই চারটে নার্ভ আছে মেডালাতে। তাহলে it is above that lesion যদি হয়, there will be upper motor lesion of the lower 4 cranial nerves, that is called pseudovalvular palsy. Here the jaw jerk will increase. Another very short note is seventh nerve. After third nerve, seventh nerve can come as a short notes because it is very important, favorite nerve for the examiner. What seventh nerve supplies? Motor supply. It supplies all the muscles of the face and scalp except levator palpebrae superioris, because we know that levator palpebrae superioris is supplied by the third nerve. যে কারণে ptosis হয়েছিল, and including frontalis and platysma. Frontalis platysma is described because frontalis will not be affected. You know the seventh nerve upper motor neural lesion will spare the upper half. Upper half means what muscles? This upper half means frontalis muscle that will be spared. Frontalis muscle that will be spared. Upper motor there. Here comes and sensory taste sensation from the anterior to third of the tongue, but the catch is that it is not the fibers is not carrying to the NTS, nucleus tractus solitarius. It gives fibers to the fifth nerve. So it is anterior, but as the chorda tympani is the branch of the seventh nerve, we will have to discuss it. The anterior to third of the taste of the tongue is anterior to third of the taste is taste sensation sensory, because it can, if the chorda tympani is affected in the midlayer infections, then there will be loss of taste sensation. But that's taste sensation, loss of taste sensation due to chorda tympani, lesion the chorda tympani and seventh nerve. Anyway, so
কোথায় গেল তাহলে অ্যান্টিয়ার টু দ্য অ্যান্টিয়ার অডিটরি ক্যানাল, upper motor neuration, absence of the upper motor neuration, you know that the upper half is paired, so absence of nasolabial fold, retraction of the angle of the mouth opposite side, and upper face is paired except emotional movement. Upper face is except লেখা নেই, হ্যাঁ emotional movement is unaffected, emotional movement are unaffected. Emotional movement হঠাৎ পেশেন্ট কাঁদে, মানে upper half is paired in upper motor neural lesion, upper half is paired, ঠিক, but emotional movement may be present. হঠাৎ পেশেন্ট হাসতে গেল বা কাঁদতে গেল, মুভমেন্টটা হয়ে গেল, হতে পারে। The emotional movement, lower motor neural whole face is involved, including frontalis, thalamus. This is the muscle not to be affected, particularly say frontalis, superior ciliary and orbicular oculi. These muscles will not be affected in upper motor neural lesion. To be particular, upper half আমরা বলে ছেড়ে দিই, but to be very particular, these muscles will be spared. So upper motor neuration is the cerebral cortex and midbrain, you know, and lower motor neuration is there is a lower motor neuration is the pons, CP angle, middle ear, sternum-mustard foramen, etc. Actually, each site is very important, because in each case it is comes with a different nerve. When it is affected, suppose example in CP angle, you know there is a called CP angle. It is a cerebellopontine angle. In the cerebellopontine angle, if the seventh nerve is involved in the cerebellopontine angle, very close to একসাথে তিনটে নার্ভ থাকে, there is fifth nerve and eighth nerve. That here in the CP angle, একটু বাড়িতে সবগুলো এভাবে পড়ানো, তবে তো একটু বাড়িতে নিজেরাও করে নিতে হবে। In the CP angle, fifth nerve comes in, each places it comes with the contact of different nerve, and that nerve will be lesion, will be affected in that site. With CP angle, it comes in contact with fifth and eighth nerve. And in the CP angle, the most commonest tumor is the neurofibroma. Neurofibroma is the tumor, neurofibroma is the tumor from the sheath of the eighth nerve. তাহলে lesionটা হলো eighth nerve lesion. CP angle, the most common lesion in the CP angle is neurofibroma. CP angle neurofibroma comes from the sheath of the eighth nerve. Eighth nerve কিন্তু affected হচ্ছে না, ও আগে এফেক্ট করেছে fifth nerve, first affected is fifth nerve, then 7th, then 8th. তো এইভাবে affected হবে. So it is the lesion of the eighth nerve, but it affected the fifth first, then 7th, then 8th last. In the CP angle tumor, very common tumor, neurofibroma of the CP angle, cerebellopontine angle neurofibroma is a common tumor. Yes, অনেকই কেস পাওয়া যায়। তাহলে সেরকম বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন এফেক্টেড হবে। যেমন তোর বললাম সিপি অ্যাঙ্গেলে বললাম, তেমনি যদি মিডল ইয়ারে এফেক্টেড হয়, মিডল ইয়ারে যদি এফেক্টেড হয় সেভেন নার্ভ, তাহলে মিডল ইয়ারে কি আছে, মিডল ইয়ারে গিভস টু ব্রাঞ্চেস, একটা নার্ভ টু স্টেপিডিয়াস, অ্যানাটমি পড়েছিস, নার্ভ টু স্টেপিডিয়াস, একটা কর্ডা টিম্পানি নার্ভ। তো কর্ডা টিম্পানি নার্ভ যদি এফেক্টেড হয় তাহলে সেন্সারি অ্যান্টিয়ার টু থার্ড অফ দ্য টাঙ্গেল টেস্ট সেন্সেশন গেল। আর যদি স্টেপিডিয়াস নার্ভ এফেক্টেড হয় তাহলে দ্যাট উইল কজ হাইপার অ্যাকিউসিস, কানে ভীষণ আওয়াজ শুনবে, স্টেপিডিয়াস মাসেল গেলে, স্টেপিডিয়াস নার্ভ টু স্টেপিডিয়াস, তাহলে কজ হাইপার অ্যাকিউসিস। তার একটা পেশেন্ট যদি সেভেন নার্ভ লিশন নিয়ে আসে, ফেশিয়াল নার্ভ লিশন আছে, তা একদিকে ফেশিয়াল নার্ভ লিশন আছে, আর তারপরে সে বলছে হাইপার অ্যাকিউসিস, তাহলে ভাবতে হবে মিডল ইয়ারে গেছে কিনা বা টেস্ট সেন্সেশন, তাহলে এগুলো সবগুলো চেক করতে হবে। তাহলে দেখো এখানে একটা যদি তুমি ভালো একটা কেস পেয়েছি, আমাকে একটা পরীক্ষা একটা কেস দিয়েছে সেভেন নার্ভ লিশন, তাকে দেখতে পাচ্ছি সেভেন নার্ভ লিশন, বললাম স্যার সেভেন নার্ভ লিশন ভেরি কমন কেস, পরীক্ষার সময় থাকে। এবার এক্সামিনার তুমি যদি ভালো আনসার দাও তখন এক্সামিনার তোমাকে জিজ্ঞাসা করে তুমি কি টেস্ট করেছো, তোমার সেভেন নার্ভের নার্ভগুলো দেখেছি স্যার, অবকারিস, অকলি, বগলি, ফ্রন্টাল দেখি, আর কিছু দেখেছো? না স্যার আর তো কিছু দেখিনি। তাহলে ইউ মাস্ট সি দ্যাট ইউ মাস্ট examine the patient for taste sensation. You must examine the patient for corneal reflex. You must examine the patient for whether there is any eighth or eighth nerve lesion or ninth nerve lesion, eighth or nerve lesion, fifth nerve lesion. Because তুমি ধরে নিয়েছো সেভেন, লোয়ার মোটর সেভেন মানে হচ্ছে তুমি ফেশিয়াল মাসেল, বাট লোয়ার মোটর স্টার্টস ফ্রম দ্য নিউক্লিয়াস টু দ্য মাসেল। যে কোনো জায়গায় লিশন হলে এটা লোয়ার মোটর। তাহলে বেটার হচ্ছে তুমি যদি একটা ফেশিয়াল পালসি, বেস পালসির কেস পাও, তাহলে এটাকে বেস পালসি না বলে, খুব ভালো যে ছাত্র সে বলবে ইটস এ লোয়ার মোটর নিউক্লিয়েশন অফ দ্য ফেশিয়াল না বলে বসতে হবে।
না বেস পলসি বলতে পারছি না, আমাকে তাহলে একবার নিউক্লিয়াস থেকে ট্রেস করতে হবে, তবে আমি বলতে পারবো বেস পলসি ইজ আ লিশন অনলি when it is coming out of stylomastoid foramen, যখন শেল নার্ভটা স্টাইলোমাস্টোয়েড ফোরামেন থেকে বেরোলো সেইখানে লিশন হবে, তাকে বলবো বেস পলসি। কিন্তু এই বেস পলসি তো এগুলো প্রত্যেকটা যাদের লোয়ার মোটর নিউরন হয়েছে all patient will present as a base facial lower motor neural paralysis of cerebrum. So it is better to tell it as a lower motor neural lesion of the facial of the cerebrum. এবারে এক্সামিনার যদি কিছু তোমাকে মিসগাইড করার চেষ্টা করে, তাহলে স্যার যদি তুমি বেস পলসি বোঝো না কেন, তখন তোমাকে স্যার এগুলো সমস্ত আমাকে এক্সামিন করতে হবে, তবে আমি বলতে পারবো ইট ইজ বেস, এক্সক্লুড করতে হবে লোয়ার মোটর নিউরন আদার লিশনস, তবে আমি বলতে পারবো ইট ইজ বেস পলসি। এনিওয়ে ভালো ছেলের অনেক সময় ভালো ভালো উত্তরও করে বলতে হবে। তাহলে বাইলেটারাল ফেশিয়াল পলসি হতে পারে, একটা গুলিনবারি বাইলেটারাল ইম্পর্টেন্ট কজ অফ বাইলেটারাল, এটার মধ্যে এমসিকিউ কোশ্চেন আসতে পারে। বাইলেটারাল ফেশিয়াল পলসির কারণ এটা হচ্ছে গুলিনবারি সিনড্রোম, ডায়াবেটিস। ইটস কল্ড অ্যাটিপিক্যাল গুলিনবারি বললে বুঝতে পারবে, ইট ইজ কল্ড অ্যাটিপিক্যাল গুলিনবারি। অ্যাটিপিক্যাল গুলিনবারি, টিপিক্যাল গুলিনবারি ইজ নট ইজ কল্ড অ্যাটিপিক্যাল গুলিনবারি। এনিওয়ে গুলিনবারি সিনড্রোম বললেই হবে। আজকে আমরা ক্রেনিয়াল নার্ভ পড়ে শেষ করবো, আর 5 মিনিট করে ক্রেনিয়াল নার্ভ শেষ করে দিই। 8 ক্রেনিয়াল নার্ভ, ভেস্টিবুলার কক্লিয়ার নার্ভ, ইউ নো দ্যাট দেয়ার ইজ এফোরিন পুলনেস। এটা কী করে আমি টেস্ট করবো, হিয়ারিং, সেটা টিউনিং ফক টেস্ট, এগুলো তোমরা পড়েছো ইএনটিতে। পজিশনাল নিস্টেগমাস হতে পারে, কজেস লেবিরিনথাইটিস, অ্যাকস্টিক নিউরোমা। অ্যাকস্টিক নিউরোমা সেই আমি বলে দিলাম যেখানে এইট নার্ভ লিশন হতে পারে, বিকজ অ্যাকস্টিক নিউরোমা ইজ এ lesion on the is a tumor from the sheath of the eighth nerve, কিন্তু but they affect the eighth nerve last, it affect the fifth nerve first. Corneal reflex আগে চলে যাবে, তারপর ফেশিয়াল নার্ভ যাবে, তারপর এইট নার্ভ যাবে, গ্র্যাজুয়ালি এইভাবে যাবে। মাঝে বলছি কুইনিন খেলে অনেক সময় হয়, এগুলো যাচ্ছে। 9th cranial nerve, glossopharyngeal nerve and vagus nerve একসাথে বলতে হবে। নিউক্লিয়াস আমরা পড়েছি আমরা, যেগুলি মেডেলাতে আছে। লাস্ট 4 cranial nerve, nucleus is all in the medulla. Then taste sensation into posterior 1/3, glossopharyngeal nerve, nucleus of Tractus solitarius থেকে ফাইবার নিয়ে এখানে এসছে। টেস্ট ফর ফ্যারিঞ্জিয়াল, টেস্ট ফর সেন্সেশন posterior 1/3, টেস্ট অফ ফ্যারিঞ্জিয়াল রিফ্লেক্স। এখানে ফ্যারিঞ্জিয়াল রিফ্লেক্সের সাথে অ্যাফারেন্ট ডিফারেন্টের ব্যাপার আসছে, কারণ ফ্যারিঞ্জিয়াল রিফ্লেক্সের মিউকাস মুভমেন্ট ইজ সাপ্লাইড বাই দ্য 9th nerve। যখন আমি স্ক্যাচ করছি, ফ্যারিঞ্জিয়াল রিফ্লেক্স মানে কি, করুন স্ক্যাচ করছি কি রিফ্লেক্স দেখছি, যখন স্ক্যাচ করছি তার মানে সেটা 9th nerve নিয়ে যাচ্ছে, আর যখন কন্ট্যাক্ট করছি ফ্যারিঞ্জিয়াল মাসল, দ্যাট ইজ কামস টু দ্য 10th nerve. So it is afferent is to the 9 and efferent is to the 10th nerve. Then test for palatal reflex, afferent এখানে afferent 9, কিন্তু palatal reflex এর afferent আবার 5, এটা একটু মনে রাখতে হবে। 9 গুলো সবই 9 নিয়ে যাচ্ছে, যেহেতু মিউকাস মুভমেন্ট 9 দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু pharyngeal reflex এর ক্ষেত্রে it is a 10th is a efferent, আর but palatal reflex এর ক্ষেত্রে 5th is the efferent, 5th and 10th both. The 10th nerve lesion uvular displace to the normal side দেখা যাচ্ছে। তাছাড়া 10th nerve lesion স্ট্রাইডার হবে, হোর্সেস অফ ভয়েস, রিকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ palsy, you know recurrent laryngeal palsy is very common because it some part of in the left recurrent laryngeal nerve, it becomes a part of the mediastinum. Any mediastinal lesion can affect the left recurrent laryngeal nerve, so it is very common. Pancreas tumor, brain carcinoma of the lung that commonly affect the left recurrent laryngeal nerve is commonly involved in the mediastinum. And any mediastinal widening can affect it, recurrent laryngeal nerve. Then it is a right recurrent laryngeal nerve palsy, vocal cord is affected, right side it loops the subclavian. The right side it loops the left side actually it comes to the mediastinum, then goes above, and right side it loops the subclavian. Anyway, left side the loops arch of the aorta. Arch of the aorta কে লুপ করার জন্য আর নিচে চলে আসছে, নিচে হলে arch of the aorta লুপ করে উপরে গেছে, এই জন্য it is the left side recurrent laryngeal nerve is affected in the mediastinal lesions. এটা মনে রাখতে হবে। এটা 11th nerve spinal accessory supplies the sternum and trapezius, exists from the skull to the jugular foramen, and এটা enters, এটা এই স্পাইনাল অ্যাক্সেসরিটা তো একটু মনে রাখতে হবে। এই কিন্তু মেডুলা থেকে বেরিয়ে এসে স্পাইনাল কর্ডে চলে আসে, স্পাইনাল কর্ডে এসে তারপর আবার ওটা পড়ে ওঠে। তো হায়ার স্পাইনাল কর্ড লিশন ক্যান এফেক্ট ইট। হায়ার স্পাইনাল কর্ড লিশন, হায়ার একদম উপরে যদি স্পাইনাল কর্ড লিশন হয়, ক্যান এফেক্ট দ্য 11th nerve. But because spinal এটা দুটো নার্ভ, একটা স্পাইনাল অ্যাক্সেসরি, একটা ক্রেনিয়াল। স্পাইনাল অ্যাক্সেসরি যেটা supplies the sternum and trapezius, it exists from the skull to the jugular foramen, close to the 9th and 10th cranial nerve. এটা জানে, এটা এই যে স্পাইনাল অ্যাক্সেসরি কিন্তু বললাম তোমাকে যে স্পাইনাল কর্ড একটু স্পাইনাল কর্ডের আপার কর্ড লিশনে এফেক্টেড হতে পারে। কতগুলো লিশনে যে স্পাইনাল কর্ডে আপার স্পাইনাল কর্ডে এফেক্টেড হতে পারে ক্রেনিয়াল নার্ভ, আর আপার স্পাইনাল কর্ডে ক্রেনিয়াল নার্ভ আসার কথা না।
কিন্তু কতগুলো আসে সেগুলো আছে একটা ফিফথের যে ফিফথের যেটা একটা কিছুটা অংশ যেটা নাকি তোর সেন্সেশনে একটা নিউক্লিয়াস নিচের দিকে চলে আসে, আর এই 11th-এর একটা নিউক্লিয়াস 11th-এর নার্ভটা নিজেই চলে আসে, আর 5th-এর একটা নিউক্লিয়াস নিচের দিকে চলে আসে। এটা পড়বি যখন পরে বড় হয়ে পড়বি, আর একটুখানি ভালো করলে যে যখন সিরিঙ্গোবালবিয়া হয় ইন দ্য স্পাইনাল কর্ড, ইট এফেক্টস দ্য ফিফথ নার্ভ অলসো। এনিওয়ে ছেড়ে দে, কারণ হচ্ছে একটা নিউক্লিয়াস যেটা সাপ্লাই করে ফিফথ নার্ভের স্পাইনাল কর্ড পর্যন্ত চলে আসে। এনিওয়ে ছেড়ে দে। হাইপোগ্লসাল নার্ভ, তোমার জন্য আপার মোটর নিউরন লিশন, টাং ইজ deviated to the opposite side. Hypoglossal nerve, upper motor neuron, tongue is deviated to the opposite side. কারণ হচ্ছে যে এটা অপোজিট সাইডের কারণ হাইপোগ্লসাল নার্ভ টাং ইজ ডেভিয়েটেড টু দ্য অপোজিট সাইড। কারণ যেটা টাঙের যে ফাড়াটা আছে, টাঙের যেটা তোর মাঝখানে যে র্যাফিটা আছে, র্যাফিটাকে যদি প্যারালাইজ সাইডে টেনে নিচ্ছে, র্যাফিটাকে প্যারালাইজ সাইডে টেনে র্যাফিটাকে হেলদি সাইডে টেনে নিচ্ছে, সেই জন্য টিপটা উল্টো দিকে ঘুরে যাচ্ছে, সাইড অফ দ্য লিশনে ঘুরে যাচ্ছে। তারপরে এরকম বাইলেটারাল লিশন, যেটা অ্যাকচুয়ালি লোয়ার মোটর লিশন হলে দ্যাট ইজ ফ্যাসিকুলেশন ইন দ্য টাং। লোয়ার মোটর রিলেশন অফ দ্য টাং causes fasciculation in the tongue, causes motor neuron disease, bulbar polio, syringovalvia, pseudomotor, upper motor neuron lesion, difficult to protrude, true wasting is late. এবার আমরা পরের ক্লাসে মোটর ফাংশন। এই পর্যন্ত আজকে ক্রেনিয়াল, ভালো করে ক্রেনিয়াল গুলো পড়। বললাম তোমাকে ইচ ক্রেনিয়াল নার্ভ ইজ আ শর্ট নোট, পার্টিকুলারলি 5th, 7th and 3rd। 5th, 7th, 3rd হচ্ছে ভেরি ফেভারিট শর্ট নোটস, অনেকবার পরীক্ষায় এসেছে, আসবে একটা শর্ট নোট লিখে 5 নম্বরের 5 শর্ট নোট, তো প্রিপেয়ার করে রাখতে হবে বাড়িতে। বাকিগুলো পড়বে, বাট 3rd, 5th আর 7th বাড়িতে লিখবে। হ্যাঁ, দিস ইজ হোম টাস্ক। কজন লিখবে বলো তুমি? ভাই লিসেন, বাড়ি থেকে কজন লিখবে? বাড়িতে প্রিপেয়ার করবে। ধরো তোমাদের পরীক্ষা দেওয়া হয়েছে 5th নার্ভ, 3rd নার্ভ আর 7th নার্ভ, শর্ট নোটস কি পরের দিন লিখে আনবে? ইজ এ টাস্ক, বুঝতে পেরেছো? ইট ইজ হোম টাস্ক। 3rd, 5th আর 7th এর 5 নম্বরের শর্ট নোট লিখবে। 3rd নার্ভ, 5th নার্ভ, 7th নার্ভ, 5 নম্বরের শর্ট নোট লিখে আনবে। দেখবো কজন লিখেছিস। চলো।